with Mary, and today we're going to discuss get. We have a few other topics in our course, and after that we will take emails and just record occasional lessons to cover your emails. But the main course is nearly finished. Так, доброго дня. Ми сьогодні повертаємося. Ми вже проговорили дуже багато тем. Осталось трошки. Якщо після закінчення нашого курсу вас будуть цікавить якісь теми, які ми не обговорювали упродовж цього курсу, то, будь ласка, звертайтеся і будемо намагатися присвятити ним також певну увагу. If I had to guess, we have maybe 4 or 5 more hours left in the course, if I had to guess. Сподіваємося, що зможемо завершити курс десь через 4-5 годин. Mm-hmm. So today we're going to discuss get. Yay! Так, сьогодні будемо обговорювати дієслово get в англійській мові, але в дуже такій його цікавій функції. І це насправді буде продовженням нашої теми, яку ми обговорювали напередодні. Вона стосувалася пасивних конструкцій в англійській мові. When I told my father, who is 75, that I would be doing this episode, he said, "Just tell them not to use get. It's terrible English. That's what my mother told me." So there you have an English lesson by my father. Well done. На думку батька нашої шановної Бредлі, конструкції з get жахливі в англійській мові, тому їх краще не використовувати. Але ми пропагандуємо дещо іншу думку. Це дуже природні для англійської мови конструкції, тому ми сьогодні поговоримо про неї, і ми закликаємо вас насправді їх використовувати. So sadly, it's not that easy. I know what he means because English is filled with get, and especially non-native speakers, they just start to add it like for fun because they think it doesn't do anything and it sounds natural. But that's not the case, yeah. Дієслово get дуже важливе в англійській мові. Воно є полісемантичним, тобто має дуже багато значень. І ви почуєте, що носії англійської мови дуже часто його використовують навіть без певного значення, і ми вас просимо не копіювати цю тенденцію, бо це не є дуже добре. І сьогодні говоримо про get як частину пасивної конструкції, як я вже сказала. Okay, so get can mean many things in English, and this is just get alone, right? So it can mean to... So, Mary, how would you define get to take? How would you translate it? Oh, well, just I do understand that it's polysemantic, so it definitely will depend on the context. But, well, yes, definitely the major meanings would be understanding, buying in a shop, receiving by mail, for example, arriving somewhere, yes, as a travel verb. Yeah, the travel bit is not great. So let me find a new document. So I think get probably is the closest to take. Yeah. The problem with this is that we start to use it generically. Like, I got the idea, yeah, okay, hold on, let me do this. Get, got. Yeah, that's the construction. So, I got the idea the professor was trying to explain. Well, here that would be more like understanding. In fact, yeah. So, although we're saying we take the idea, right? I'm taking an idea. It's very euphemistic, this, and I can't see a way to translate it. I mean, I do mean in English that I got it, right? That I understood it, that I took the idea. But I think every other culture would translate this as to understand. Yep.
Так, ну у наведеному Бредлі прикладі I got the idea the professor was trying to explain. Ідея, яку транслює дієслово get, це ідея розуміння чогось. Тобто ви розумієте ідею, яку вам намагається транслювати професор. You know, I got my mother a gift. This is the same. It's like, you know, yes, I took a gift for her, but I probably paid money for it. So this is probably the same as to buy, right? So it's the same here. Так, у наступному прикладі значення дієслова get буде дорівнювати купувати. Тобто я придбав подарунок для своєї матусі. So there's this other meaning to take a like a position geographically in the world. So I don't know how it works in Ukrainian, but if you're watching Formula One and there's a car ahead and a car behind, when the car that's behind comes to the car that's ahead, we say it takes it or it overtakes it. Is this something that you talk about in Ukrainian at all? Yeah, we have a verb that would be very close to get in this meaning. Okay, try it, and I'll type out I'll type out an example. Ще одне значення, в якому може використовуватися дієслово get. Ну, якщо ми, до прикладу, уявимо, що ми дивимося Формулу-1, так, і два автомобілі їдуть по трасі, один автомобіль попереду, інший автомобіль їде за ним, і другий автомобіль нас доганяє. Перший автомобіль, оця ідея наздоганяння, скажімо так, також транслюється одним зі значень дієслова get. So like this idea to use to take or to get in a physical sense, right? Like a geographical sense. We use all the time just to mean to arrive, right? I think it's not that weird if you look at it in a Formula One or like a horse race or even like a running race kind of a context. But it really makes people crazy. Like I got to the office at 6 a.m., something like this. It makes people crazy. Yeah. І ще одне значення дієслова get, як в останньому прикладі I got to the office, я прибув до офісу, я приїхав до офісу. Тобто це, ну, я б сказала, мабуть, у цьому значенні get є синонімом дієслова come. Yeah? Yeah, oh sure, yeah, absolutely. Like sorry to come as well. Yes, Yeah. arriving. Yep. Also, if we want a phrasal verb to turn up, if you like that, to present oneself. Fine. So this is why my grandmother told my father, don't use get, use another word, right? Like use a real word with like a real meaning, like think about doing that. Ну, тому певні люди закликають використовувати замість дієслова get якесь інше дієслово, яке є його синонімом у його певному значенні. Тобто arrive замість get, buy замість get, або understand замість get і таке інше. Okay, so the problem is it's not that simple because we can't really avoid get. Number one, because we have this construction here, and number two, because it's in a ton of phrasal verbs, like a ton of phrasal verbs. І дієслово get також є складовою частиною дуже багатьох фразових дієслів, про які ми вже згадували під час наших занять. Okay, so here we've got some verbs. Last time we were talking about sentences with no actor, right? Like, so we had George Clooney, I love George Clooney, typical English construction, subject, verb, object. The object receives the action. But let's consider some verbs that you can do to someone else, but you can also do them to yourself. Ми вчора минулого разу говорили про пасивні конструкції, тобто це конструкції, в яких іменником, вибачаюся, не іменником, а підметом виступає не актант дії. Так, ну, до прикладу, цей будинок був побудований Джоном. Так ось, дієслово get залучається в одній дуже цікавій пасивній конструкції в англійській мові, коли вам треба
сказати і на цьому наголосити, що певну дію ви зробили не самі, а вона була зроблена для вас іншою людиною. Хочу сказати, що в українській мові ця конструкція не існує, тобто вона не є натуральною, природньою для англійської мови, для української мови, перепрошую, бо навіть якщо ви жінка, так, і ви зробили манікюр, і насправді ви не самі його зробили, а ви сходили до салону краси, і там вам його зробили. Ви не будете наголошувати на цій ідеї, що манікюр ви зробили собі не самі. Ви скажете, я зробила манікюр. Так? Але в англійській мові це дуже важливо, тому що якщо ви якусь дію зробили не самі, так, а для вас її хтось зробив, то саме у цьому випадку треба використовувати цю конструкцію з дієсловом get, про яку ми сьогодні будемо говорити. Okay, Bradley. No problem. So, for example, that was a really long explanation. Were you explaining about getting your nails done or something like this? Yeah, absolutely right. I just emphasized that the constructions with get is in causative are not natural for the Ukrainian language, that we don't have them actually. And we will not, and that we will not emphasize basically that it was not me who did the action, but someone else who did it for me. So that is why it will be really intricate now, I think, for the people. Yay. Okay, so maybe this is a good time to tell people that, do you need to be able to use this construction? No. Do you need to be able to understand it? Yes. So this is a bit like the passive, right, that we did last time. Mm-hmm. Let me translate that because I think this is important. Okay, yeah. Якщо, повертаючись ще раз до цієї ідеї, що конструкція не існує в українській мові, тобто ще раз повторюю, ми не наголошуємо на тому, що це не я зробила якусь дію, а вона була зроблена для мене. Тобто, навіть якщо, по-перше, ви для себе вирішите, що ви не в змозі використовувати цю конструкцію у власному мовленні, я думаю, що це заняття і саме ця тема буде для вас корисною, тому що носії англійської мови використовують цю конструкцію дуже часто, і давайте тоді спочатку будемо орієнтуватися на те, щоб познайомитися з цією конструкцією, щоб хоча б розуміти її в мовленні людини, з якою ви комунікуєте, і ця людина є носієм англійської мови. Okay. So as English teachers, we spend a lot of time telling basic students that, you have to have a subject first because it's so common in other languages to just start with a verb or start with an object. And that's really confusing for English speakers to understand who did the action. And then we tell, so it's normal for people to say, like, go to the store. And I'm saying who? Who's going to the store? Or me to who Jane gave a book or something. And I really lose the subject. And we spend so much time doing this. And then we get to this point and you start to see those subjects that we've told everyone to include, they start disappearing. So I'm just trying to tell you why that happened. Так, наразі дуже ще раз важлива думка. Ви маєте це завжди мати на увазі, що англійське речення повинно починатися з підмета. І ідея цієї конструкції з get, яку ми сьогодні будемо обговорювати, буде полягати в тому, що насправді підметом у реченні, яке буде вказувати на те, що для вас хтось зробив якусь дію, підмет не буде вказувати на актанта, тобто на ту людину, яка насправді зробила дію. Зараз про це детальніше. If you're testing, of course, everything becomes important, especially if you're doing like IELTS, the academic IELTS, because these academic writing is filled with passives, like we saw business writing is filled with passives. Yeah. So, I mean, if you're testing, it's one thing. If you're not, you're probably okay.
Так, ну і ще раз повторюємо, що пасивні конструкції, як правило, дуже часто використовуються в академічній англійській мові під час бізнес-комунікації, але все одно у повсякденному житті ви також дуже часто будете зустрічати пасивні конструкції і цю конструкцію з get, яку ми сьогодні обговорюємо. Okay, so here I've got classic, in my example, I've got a classic English construction. I cut myself. I'm the actor. I'm also the receiver. Yeah, so this is a classic English construction for me. Так, ну розглянемо англійське речення I cut myself, яке означає я порізався. Okay, so we know here that I'm the actor and I'm also the receiver, so let's imagine that I'm cutting a tomato and by accident I cut myself. Fine. Тобто у цьому випадку я є і актантом дії, і дія спрямована на мене. I got cut. We don't know by what or who. So in this case, we just know that the result is that something cut me. The thing is that quite often I think this is going to be like an object. Like I got cut. So it's something without an intent, right? Like I got cut by the car door or the fence or something like this. I mean, I would never say the fence cut me. Схожу але все ж таки не ідентичну ідею «я порізався» транслює наступне речення «I got cut», за допомогою якого ми транслюємо значення, що хтось або щось мене порізало. Тобто на кого була спрямована дія, зрозуміла, на мене, а хто є актантом дії, з цього речення не зрозуміло. So it's also possible that maybe, let's say, imagine I was in a big fight at a bar and a lot of people were fighting and it's unclear who cut me or it doesn't matter who cut me. So it's a person this time that cuts me, but we understand that like there's really no intent here, right? Like, because if I say John cut me, it sounds really like malicious, like he's not a nice person. Yeah. Ну, можна уявити собі, що ви потрапили у бійку у барі, і в бійці було дуже багато людей, і в цій суматосі вас хтось порізав, а ви не знаєте хто. От саме для подібної ситуації можна залучити це речення «мене порізали». Так? Тобто хтось мене порізав, хто це зробив, або що це зробило, невідомо. I can't imagine a future where my son gets, my son's 5. He comes home with a lot of cuts and bruises, and I can't imagine in a group of mothers saying, John cut my son. I can't, because it sounds like an accusation, right? It sounds like somebody did it intentionally. Якщо ви, до прикладу, будуєте речення з підметом, тобто вказуєте на актанта дії, до прикладу, Джон порізав мене, то подібне речення в англійській мові, до речі, виглядає як звинувачення, тобто, що ви звинувачуєте Джона. Тому я ще раз наголошую, що оці конструкції пасивні з get і взагалі-то пасивний стан є дуже вживаним в англійській мові, тому що він допомагає вам уникнути звинувачень, критики, актанта дії і таке інше. I can't imagine saying my son got cut and then the other mothers will say, oh, I'm so that's so terrible. It must be my son. You're giving the other people the opportunity to volunteer guilt. Так, тобто ми уникаємо звинувачень і вказівок на актанта дії. Okay, so here are some errors that I see from time to time. I bored myself, or I got bored. I embarrassed myself, or I got embarrassed. So people get very excited about this myself, himself, herself, and they think, this construction is a construction I like. This first one, we understand the actor, we understand the receiver. So I'll just avoid get, because get is confusing, so I'll just do this. And Mary can tell us the difference between these two, if she'd like. I mean, these are funny. You mean I bored myself and I got bored? Yeah.
Ага. Ну, на перший погляд, два речення виглядають дещо однаково, але це не так. Тобто, коли ви говорите I bought myself, тобто використовуєте дієслово з myself, тобто ви тим самим вказуєте, що ви є актантом дії, яка спрямована на вас. Ну, тобто, I bought myself, мені нудно від самого себе. Так? А коли ви використовуєте цю пасивну конструкцію з get, до прикладу, I got bored, ви просто кажете, що вам нудно, але обставини нам невідомі, тобто ми не знаємо, через кого вам нудно, або через які обставини, або де ви знаходитесь, і тому вам в цьому місці нудно, і таке інше. Тобто, ну, на перший погляд речення виглядають однаковими, але це не так, абсолютно. Тому що у конструкції з get ви уникаєте актанта дії, і тим самим, ще раз повторюю, уникаєте звинувачень і критики тієї людини, через яку сталася дія. Okay, so, I bored myself means I'm so boring that I bored myself. I embarrass myself means I'm so embarrassing. Maybe I'm crazy drunk or something at a party that I am the cause of my own embarrassment. But this is probably not what people want to say, yeah. Так, ну а щодо другої пари речення embarrassed myself, тобто я сам себе, ну, тобто, знову ж таки, я сам є тією людиною, кого треба звинувачувати в подібній дії, яка не є дуже гарною. Я себе осоромив сам, тобто я сам щось зробив, і мені за це соромно. Коли ви говорите I got embarrassed, тобто вам соромно, але через що, або через кого, ви не говорите. Тобто, але з цього речення зрозуміло, що не ви є актантом дії, тобто не ви себе осоромили, а хтось або щось інше. Okay, so Mary, this is when I ask you a really important question, crucially important, and I don't know how to explain it. So, in Italian, there are reflexive verbs, and they end with a different suffix. So they end with C. So you can see the list here. To fall asleep, to get up, to get angry, to be named, to call yourself, to cover yourself, to have fun, to take a bath. So you can see that these all end with C, right? And this means that they're normally something you do to yourself, right? Like to wash is a classic example. You wash yourself. Do you have... Yes, absolutely the same in Ukrainian. So we have reflexive verbs. Yes! Yes. And you can easily recognize these verbs because they all end in suffix ся. Okay, so can you explain this just really quickly where I'm trying to go? So can you explain that we're about to talk about this class of verbs that ends in suffix ся? Did I get it right? Yes, okay. Absolutely. So right. I've included some examples in Italian, but you could include anything here in Ukrainian that ends with this suffix, yeah? Ну, зараз спочатку така ремарка, вона дуже важлива. В українській мові є так звані зворотні дієслова. Це дієслова, які вказують на те, що ви, тобто дія, яку ви зробили, яку ви зробили, вона спрямована на вас, а не на щось інше. Ці дієслова дуже вам знайомі, я в цьому абсолютно впевнена, тому що всі ці дієслова в українській мові закінчуються на суфікс ся. Тобто ви можете сказати «я помила дитину», а можете сказати «я помилася». Ви можете сказати «він поголив собаку», або «він поголився». Так? Тобто дієслова, які закінчуються на суфікс «ся», це так звані зворотні дієслова, і ми розуміємо, що дія, яку ми зробили, вона спрямована на нас самих. Okay, I think the easiest way to think about get, actually, in this sense, is to think about your own class of reflexive verbs. In English, all of these concepts have to be rendered either with oneself or get.
One or the other, right? Оця ідея зворотності дії, тобто вказівки, що ви зробили її, і вона спрямована на вас, в англійській мові може виражатися за допомогою так званих зворотних займенників. Це займенники, які в англійській мові мають частинку self. Oneself, himself, herself і таке інше. Або ж цю ідею можна транслювати за допомогою дієслова get і саме тієї конструкції, про яку ми сьогодні говоримо. So any verb that's reflexive in Ukrainian, these are your two choices, basically. You can say that you did it to yourself or he did it to himself, or you can use get, one or the other. These are your choices. There's no other choice really in English. Так. Тобто два способи, за допомогою чого ви зможете використати зворотні дієслово українське і транслювати його англійською мовою. Okay. Fine. Well, I'm really happy with that. So if you want to render this idea in English and in Ukrainian it's reflexive, you can make up English. I give you permission. You just invent a sentence using get or myself, but those are the constructions you need. You want me to invent a construction with get? Yeah, why not? Okay. I got my car washed. Perfect. And is that verb reflexive in Ukrainian? Maybe it can be both. Yeah, absolutely. You can. Okay. Yeah. Fine. Yeah, perfect. Do you want to explain it? Я тільки побудувала речення в англійській мові, яке транслює ідею «я помила власний автомобіль». Це дієслово «помити», воно може бути зворотнім, так? Тобто я можу помити щось або я можу помити себе. Так? І таким чином ми можемо сказати, так, я помився, I washed myself, або я помив щось. Okay. So, of course, some verbs are both, yeah, in other languages. So, cut is an example. We used cut before. There's probably a normal version of the verb cut, and there's probably the reflexive version. I'm assuming that's the same, if that makes sense, Mary, what I'm trying to say. Well, yeah, because in Ukrainian, not every verb can be reflexive. Yes, of course. Okay, it's the same. I mean, yeah, fine. Okay, so we're good. All right, so here's the other problem with get. It's unavoidable because a lot of phrasal verbs have get. Don't forget that when you see a phrasal verb, it's both words that give the meaning. I know that to get up means to rise or to wake. І ще раз повертаємося до ідеї того, що дієслово get є частиною багатої кількості фразових дієслів. До прикладу, get up означає в англійській мові підніматися або прокидатися. Okay, and to get out might mean to exit or to escape. Або фразове дієслово get out має значення виходити наружу. We will talk about phrasal verbs another time. It will be its own lesson. But remember that we can divide them and that in a phrasal verb, the second word doesn't give you a location, right? It's not a preposition of place. It's preposition of place. It's not. It's two words that make their own verb. Так, сьогодні ми лише анонсуємо фразові дієслова. Ми не будемо сьогодні приділяти їм увагу, ми цьому приділимо окреме заняття, тому сьогодні це лише анонс. So if you saw a sentence like, oh, good heavens. Here we go. If you saw a sentence like, I got my son up who is never on time for school, you might think that English is filled with get. Like, look, we just use it for everything. But in this case, it's actually a phrasal verb that's been divided. So the verb here is actually get up.
Does it make sense what I'm trying to say? Дуже обережно з реченнями на кшталт того, які наразі наводить нам Бредлі, бо може здатися, що get у цьому випадку це, власне, просто дієслово get, але це не так, тому що у цьому реченні ми маємо справу саме з фразовим дієсловом get up. Okay, so you'll either see get because people are lazy, up here, where get can mean four things. You'll see it because it's a reflexive verb, or you'll see it because it's part of a phrasal verb. This is why English is filled with get. Тобто, ще раз, дієслово get є способом того, щоб зробити дієслово зворотнім, так? Тобто таким, яке буде в українській мові відповідати дієслову з суфіксом «ся», прокинутися і таке інше, або get може бути частиною фразового дієслова. Oh, look, and the next lesson we have is phrasal verbs, Mary. How exciting is this? We're here now. Okay, and we've got 4 minutes left and then we have to restart. Okay. In fact, maybe I'll just wait the 4 minutes. I'm going to wait the 4 minutes. I don't think I want to be cut off in the middle of talking about phrasal verbs. I agree. Okay, yeah, let's wait. Like a, yeah, oh my goodness. Yep, okay then. Did you switch the recording off? No, I'll do it now. That's a good idea.